Tamaso ma jyoti krityo ma mrutangamaya. Shanti, shanti, shanti. Good evening. So please see page number 72 for today's quote. నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా, చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుందా? డూ యు గెట్ వాట్ ఐ సే? వెరీ గుడ్. The second quote in the page: all expansion is life, all contraction is death. All love is expansion, all selfishness is contraction. Love is therefore the only law of life. He who loves lives. He who is selfish is dying. Therefore, love for love's sake, because it is the only law of life, just as you breathe to live. All love is expansion. All selfishness is contraction. Contraction is death, Swami is saying. So you have to expand. That's the goal of life. Infinite expansion is the goal. So love is the means. So ప్రేమ ద్వారా మనం వికాసాన్ని పొందుతాం. ఆ వికాసం ఎంతవరకు పొందుతాం అంటే ఇన్ఫినిట్ ఎక్స్పాన్షన్ కెన్ హ్యాపెన్. The kind of expansion that had happened to people like Sri Ramakrishna, Vivekananda, and other so many sages and saints. So therefore, love is the only law of life. Love is the only law of life. So there is that infinite source of love in every one of us. In our culture, the definition that we give for God is love. Love, I mean the universal love, unconditional love. అంటే ఏమీ ఆశించకుండా ఇతరులకు ప్రేమనివ్వటం. అన్కండిషనల్ లవ్ మీన్స్ యూ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ ఎనీథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. లవ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ లవ్, దట్స్ ఆల్. యువర్ ఎ లవ్ బీయింగ్, యువర్ ఎ పర్సానిఫికేషన్ ఆఫ్ లవ్. మీరు మూర్తి భవించిన ప్రేమ స్వరూపం. మీ నుంచి ప్రేమ అలా వెల్లువలాగా వస్తూనే ఉంటుంది. మీరేమి ఆశించరు ఇతరుల నుంచి. India has produced so many such souls. Even today also such souls exist, such people exist in this country. You know, Vivekananda had received so much of love from Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna had nothing to get from Vivekananda, from his disciple. Okay? తన శిష్యుడి నుంచి ఆయనకి పొందేది ఏమి లేదు. But he had given him unconditional love. No expectation there in that love. Because he had given such kind of love, and he became a true disciple, and then he inherited his mantle in the sense that he had undergone a lot of spiritual training and he became such a great man. So, how to cultivate this love? Every day, you just try to connect yourself with the divine. Just 10 minutes you take off from your busy routine and schedule. Okay? Chinna prarthana Bhagavantudiki. Because God is love. When you try to connect yourself to the Supreme, to God, through prayer, you are growing in love. Because people are not bringing these sadhanas, these methods, this process into their lives, the heart has become barren with the majority of the human population. And a heart become dry. Once actually feeling is not there, heart has become dry. So you will look for happiness here and there, and you will try to fulfill yourself through all these material acquisitions, but still you will remain unfulfilled. లోపల నుంచి ఆనందం లేకపోవడం వలన ఈ ఆనందాన్ని ఎక్కడ ఎత్తుకుంటాడు మనిషి? డబ్బులోను, వస్తు సంపదలోను ఎత్తుకుంటుంటాడు. ఈ పార్టీయింగ్, యూనో, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ వాచ్ మూవీస్, సినిమా, ఆల్ కంపల్సివ్ బిహేవియర్, కంపల్సివ్ డ్రింకింగ్, కంపల్సివ్ ఈటింగ్, కంపల్సివ్ వాచింగ్ ఆఫ్ వీడియోస్, ఆల్ దిస్ ఇస్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో హ్యాపీనెస్ హియర్ విత్ ఇన్. You are not tapped to that infinite source of love that is already there within you. And how to go about it, love, how to grow in love? Prayer. Prarthana is compulsory. 10 minutes over a period of time, 2 to 3 months, significant change will come in your personality, in your being. And people will recognize that, will realize that you have become a love being. You know, today also, you all might have heard the name of Mata Amrutanandamayi, you know, Kerala saint. She has started a huge education institution. She has a private university, Amrita Vishwa Vidyapeetham, that is the number 1 private university in the country. She is called Hugging Mother. 7th class pass, she knows only one language, that is Malayalam. She goes all over the world and hugs people. ఆ మాతృ ప్రేమను అలా పంచుతూ ఉంటుంది. నేను జగన్మాత, నేను అందరికీ తల్లిని అంటూ ఉంటుంది.
Holy Mother Sarada Devi also said the same thing. She said, Mother said, whenever you are in distress, remember that I have a mother. నీకు ఎప్పుడన్నా కష్టం ఉన్నప్పుడు నీకు తల్లి ఉందని గుర్తుపెట్టుకుందమ్మ. Whenever you are in distress, remember that you have a mother. She was not a biological mother. Okay? Biological mother అంటే ఆమె ఎవరికి జన్మనివ్వలేదు. But she considers herself the mother of all beings, not just human beings, even cats and dogs also. Universal mother we called. Jaganmata. ఏ విధంగా? Because she had experienced the truth in her. The soul or consciousness as consciousness. We are all the emblems of the same consciousness. Manifestations are expressions of consciousness. చైతన్యం యొక్క స్వరూపాలు కాబట్టి ఆమె చైతన్యాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకుంది కాబట్టి అందరూ నా బిడ్డలుగా భావిస్తుంది. ఎందుకంటే అందరూ చైతన్యం యొక్క స్వరూపాలే కాబట్టి. In every human being there is soul or consciousness. So for all such people, mystics, those who have realized the truth in their personality, whole world becomes completely transformed. అందరూ ప్రేమింపదగ్గ వాళ్ళే అవుతారు. అందరినీ ప్రేమిస్తారు వాళ్ళు. ప్రేమ మాత్రమే ఉంటుంది వాళ్ళలో. So we all can grow in that kind of love. It is there innate in all of us. But we don't actually, the way they had experienced, because we don't do any sadhana. So this prayer, meditation, repetition of God's name with bhava. ప్రేమతో జపించాలి. నంబర్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఓ నేను ఎన్నిసార్లు నామం జపించాను, ఇన్ని వేల సార్లు చేశాను. దట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. విత్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ భావ, ఆ ఫీలింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వెన్ విత్ లవ్ వి చాంట్ గాడ్స్ నేమ్, యూ విల్ గ్రో ఇన్ లవ్, బికాస్ గాడ్ ఈజ్ అన్ ఎంబడిమెంట్ ఆఫ్ లవ్. భగవంతుడి యొక్క స్వరూపమే ప్రేమ. భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని మనం ప్రేమతో జపిస్తూ ఉంటే మనలో ప్రేమ ఉబ్బుకుతూ ఉంటుంది. దెన్ యూ విల్ బికమ్ ఎ వెల్ స్ప్రింగ్ ఆఫ్ లవ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. దెన్ యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ దీస్ కంపల్సివ్ థింగ్స్ టు మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ జాయ్ఫుల్. అప్పుడు పాజిటివ్ థాట్ కూడా వాళ్ళకే వస్తుంది. ఇండివిజువల్స్ who are filled with love in their hearts, for them only there will be positive thought ఉంటుంది. మనకి నెగటివ్ థాట్ టుడే is a huge problem because we don't have sufficient love in our heart. So you need to cultivate this love. It is already there in your heart. You don't have to bring it from outside. How to do it, how to go about it, are there any methods, simple techniques and everyday practices that I can do to expand my consciousness to bring more love in my heart? I will tell you in